Good morning, all of you. Myself, Shekhar. Today, in the part of PFI robotics, we will discuss on the session of switch black. Okay, let me share my screen. Okay, in this area, this is switch black. It is program canvas area. Okay, it is switch black, right? ఇక్కడ మనకు arrow తో చూపిస్తున్నారు. Okay, switch case. What is switch case? So let's we discuss. The switch black is one of the core building. Black to write any kind of program. It consists of case A. Case is black of area where you can write a piece of logic. Okay. The switch black is one of core building. అంటే ఇక్కడ మనకి స్విచ్ బ్లాక్ అంటే ఒక కోర్ బిల్డింగ్ అని. ఆ తర్వాత బ్లాక్ టు రైట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ కేసెస్. సో మనం స్విచ్ బ్లాక్ లో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం రాసుకోవచ్చు. అందులో 2 కేసెస్ ఉంటాయి, ట్రూ కేస్ అండ్ ఫాల్స్ కేస్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వేర్ యూ కెన్ రైట్ ఏ పీస్ ఆఫ్ లాజిక్. సో మనం ఎక్కడ లాజికల్ గా ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు అనేది చూద్దాం. ఓకే. నెక్స్ట్ పాయింట్, బై డిఫాల్ట్ టచ్ సెన్సార్ measure mode is selected and it has 2 cases where you can place the logic. సో టచ్ సెన్సార్ డిఫాల్ట్ మోడ్ కనుక ఉంటే ఇందులో కూడా మనకు టచ్ సెన్సార్ తో కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా మనకి 2 కేసెస్ ఉంటాయి. ఎందులో ట్రూ కేస్ ఉండాలి, ఎందులో ఫాల్స్ కేస్ ఉండాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ద స్విచ్ బ్లాక్ ఈస్ ఏ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, రైట్. ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ, ఇట్ పర్ఫార్మ్ ద సెట్ ఆఫ్ లాజిక్. సో మనం తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్ లైక్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ అవుతే, మనం తీసుకున్న స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవుతే ఇట్ పర్ఫార్మ్ ద లాజిక్, సెట్ ఆఫ్ లాజిక్, అండ్ దట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ట్రూ కేస్. ఆ ప్రోగ్రామ్ మనం ట్రూ కేసులో పెట్టాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్, మనం తీసుకున్న స్టేట్మెంట్ కనుక ఫాల్స్ అవుతే ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ఆల్ ది ఆల్టర్నేటివ్ సెట్ ఆఫ్ లాజిక్ దట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఫాల్స్ కేస్. సో మనం తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్ కనుక ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అవుతే ఇట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ ద లాజిక్ ఇన్ ఫాల్స్ కేస్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, there is a different types of modes using which we can apply different logic. సో మనం డిఫరెంట్ మోడ్స్ తో డిఫరెంట్ లాజిక్స్ తో మనం ప్రోగ్రామ్ ని అప్లై చేయొచ్చు. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ న్యూమరిక్ లాజిక్, సెన్సార్స్, టైమర్స్ ఎక్సెట్రా. సో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్స్, సెన్సార్స్, బ్లాక్స్. సో మనం ఏదైనా అక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ విచ్ కేస్ విల్ వాంట్, మనం ఏది కావాలనుకుంటే ఆ కేసులో మనం ప్రోగ్రామ్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. Some of the modes require sensor black to pass the input value like logic mode or numeric mode. కొన్ని బ్లాక్స్ అంటే ఇన్పుట్ వాల్యూని పాస్ చేయడానికి కొన్ని వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఏంటి, ఒక 2 వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ లాజిక్ మోడ్ కావచ్చు, న్యూమరిక్ మోడ్ కావచ్చు. ఈ వాల్యూస్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇన్పుట్స్ లో. ఓకే. నెక్స్ట్, డిపెండ్ ఆన్ ద మోడ్ సెలెక్ట్ దేర్ మే బి మోర్ దెన్ 2 కేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, check selecting the color sensor mode and color sensor compare. So it is depend on the mode, select any, maybe more than 2 cases. సో మనం ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అది మోడ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే. సెలెక్ట్ దేర్ మేబీ మోర్ దెన్ 2 కేసెస్. 2 కేసెస్ కన్నా ఎక్కువ మనం తీసుకోవద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చెక్ సెలెక్టింగ్ ద కలర్ సెన్సార్ మెజర్ మోడ్ అండ్ కలర్ సెన్సార్ కాంపేర్ మోడ్. సో మనం చెక్ చేస్తే కలర్ సెన్సార్ మెజర్ మోడ్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ కలర్ సెన్సార్ కాంపేర్ మోడ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. ఒకసారి కాంపేర్ మోడ్ మనం చూసినట్లయితే, బై డిఫాల్ట్ ద టచ్ సెన్సార్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ అండ్ ది అవైలబుల్ ఆప్షన్ ఓన్లీ కంపేర్ మోడ్ స్టేట్ ఫర్ ద టచ్ సెన్సార్. టచ్ సెన్సార్ అనేది మనకి డిఫాల్ట్ మోడ్ లో ఉంది అనుకున్నప్పుడు మనం ఏ స్టేట్ లో దాన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ కంపేర్ స్టేట్ ఫర్ ద టచ్ సెన్సార్. ఓకే. మనకి ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. డిఫాల్ట్ మోడ్ ఉంది, టచ్ సెన్సార్ డిఫాల్ట్ మోడ్ లో ఉంది అన్నప్పుడు మనకి ఓన్లీ అవైలబుల్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ కంపేర్ స్టేట్ ఫర్ ద టచ్ సెన్సార్. ఓకే.
Understand that the compare black will only give you logic result. Compare black అనేది మనకి లాజిక్ రిజల్ట్ మాత్రమే ఇస్తుంది. ఓకే, which can be either true or false. Hence there will be only two cases. సో అది రిజల్ట్ ఫాల్స్ కేసులో కావచ్చు, మనం తీసుకున్న కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ట్రూ కేస్ అవుతే, ఇఫ్ ఇట్ ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఇట్ ఈస్ గివ్ ట్రూ రిజల్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, ఇట్ గివ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ you can select any mode with compare state to apply logic in true or false case. సో కంపేర్ స్టేట్ లో మనం లాజికల్ గా ఏ స్టేట్ తీసుకున్నా అది మనకి అక్కడ అప్లై అవుతుంది. టు సెలెక్ట్ దట్ మోడ్ టు కంపేర్ స్టేట్ టు అప్లై ఇన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ద ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ డిపెండ్ ఆన్ ద మోడ్ సెలెక్టెడ్. ఇట్ ఈస్ కండిషన్ దట్ షుడ్ బి met in order to execute the logic in the true case. If that condition is not met, then logic in the false is executed. So look carefully. It is the input element depend on the mode. మనం పైన డిస్కస్ చేసాము, ఎలిమెంట్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఏదైనా డిపెండ్ ఆన్ మోడ్. ఇది మోడ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కండిషన్ దట్ షుడ్ బి మెట్ ఇన్ ఆర్డర్. కండిషన్ ఏదైతే అంటే కంపేర్ స్టేట్ లో కంపేర్ మోడ్ ని మేట్ అయిందా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, టు ఎగ్జిక్యూట్ లాజిక్ ఇన్ ద ట్రూ కేస్. సో ఆర్డర్ ని కండిషన్ స్టేట్మెంట్ ని గనుక మేట్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూట్ ట్రూ కేస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ దట్ కండిషన్ ఈస్ నాట్ మేట్. సో కండిషన్ స్టేట్మెంట్ ని మేట్ కాకుంటే దెన్ ద లాజిక్ ఇన్ ద ఫాల్స్ కేస్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అది ఫాల్స్ కేస్ లో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే పైన అంటే రైట్ మార్క్ ఉంది, ఇక్కడ మనకు ఆరోతో చూపిస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ట్రూ కేస్ ఇన్ స్విచ్ బ్లాక్. ఇట్ ఈస్ స్విచ్ బ్లాక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ డౌన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ కేస్, లైక్ ఎక్స్ సింబల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మనకి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్వాస్ ఏరియాలో ఆరోతో చూపిస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ కేస్ డౌన్వర్డ్స్ అండ్ అప్వర్డ్స్ ఈస్ ట్రూ కేస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ టచ్ సెన్సార్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఇక్కడ వ్యూ సెలెక్టర్ అండ్ ఇన్పుట్ డిపెండ్ ఆన్ మోడ్. సో ఇన్పుట్ అక్కడ మనకి క్లియర్ గా చూపిస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ మోడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మెయిన్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ బ్లాక్. ఓకే, అండ్ డౌన్వర్డ్స్ అంటే ఇక్కడ క్రింద వచ్చేసి మనకి మోడ్ సెలెక్టర్. ఇట్ ఈస్ కనెక్ట్ విత్ టచ్ సెన్సార్. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ స్విచ్ బ్లాక్ కంపేర్ మోడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, కంపేర్ మోడ్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకసారి మనం కంపేర్ మోడ్ తో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇఫ్ ద టచ్ సెన్సార్, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే, ఇఫ్ ద టచ్ సెన్సార్ ప్రెస్డ్ మూవ్ వన్ రొటేషన్ రైట్, ఎల్స్ మూవ్ వన్ రొటేషన్ స్ట్రేట్, ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ ఏ లూప్ బ్లాక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్ కంటిన్యూస్లీ. సో ఇక్కడ మనకి టచ్ సెన్సార్ ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, మూవ్ వన్ రొటేషన్ మూవ్ అవుతుంది. రైట్ ఎల్స్ మూవ్ వన్ రొటేషన్ స్ట్రైట్. సో రైట్ కి మూవ్ అవుతుంది అండ్ స్ట్రైట్ గా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ప్లేస్ ఇన్ ఏ లూప్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆర్ కోడ్ కంటిన్యూస్లీ. మనం ఇదే ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూస్ గా రన్ అవ్వాలి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా లూప్ లో సెట్ చేయాలి. సో వెన్ we are put in the loop in this program will continuously execute it. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది ఫస్ట్ లూప్ బ్లాక్ లో స్విచ్ బ్లాక్ ని పెట్టారు. మనం ఏ బ్లాక్ అయినా సరే లూప్ లో పెడితే కంటిన్యూస్ గా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ రైట్ సైడ్. సో arrow is right side with 50 code. So it is going right side with straight with the speed of 50 in one rotation. Okay, it is true case. In false case also some program like go straight with 50 speed in one rotation. Okay, it has true case and false case. In two cases we will want to choose or write a program. Okay, this is example for compare mode example in switch black. Okay, measure mode. It is measure mode, right? It is measure mode. The user can add multiple cases. Click on the plus sign. సో ఇక్కడ మనకు ప్లస్ సైన్ కనిపిస్తుంది, ఆరోతో మనకు చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏముంది, మల్టిపుల్ కేసెస్ కెన్ బి యాడెడ్ యూజింగ్ దిస్ ప్లస్ సైన్.
మనం ఎన్ని కేసెస్ కావాలనుకుంటే అన్ని కేసెస్ మనం ఈ ప్లస్ సైన్ ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓకే. అండ్ ఇన్ ద రేడియో బటన్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ మోడ్. ఇక్కడ మనం యారోతో డిఫాల్ట్ మోడ్ అని చూస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ రేడియో బటన్ ఈస్ సెలెక్టెడ్, బ్లాంక్ స్క్రీన్ మీన్స్ డిఫాల్ట్ మోడ్ అండ్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఈస్ సెలెక్టెడ్. సో ఫస్ట్ కేసులో ప్రోగ్రామ్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ సెకండ్ కేసులో ప్రోగ్రామ్ లేదు. ఇట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ మోడ్ ఇన్ రేడియో బటన్. ఓకే రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, code that is placed in the default mode always execute first as soon as you run the program. సో ఇక్కడ code that is placed in the default mode, కోడ్ అనేది డిఫాల్ట్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఫస్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. అంటే ఫస్ట్ ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఉందో అది సూన్ యాజ్ గా అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది, ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. లేదు డిఫాల్ట్ మోడ్ లో కూడా ప్రోగ్రామ్ ఉంటే, ఇప్పుడు మనం చూస్తే డిఫాల్ట్ మోడ్ లో కూడా ప్రోగ్రామ్ ఉంటే అది రన్ అయిన తర్వాత పైన ట్రూ కేస్ లో ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ లేదు, యాజ్ సూన్ యాజ్ రన్ అ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, యూ కెన్ విష్ టు నాట్ యాడ్ ఎనీ కోడ్ టు దిస్ కేస్ మేక్ డిఫాల్ట్. డిఫాల్ట్ కేస్ లో మనం ఏ కోడ్ ని యాడ్ చేయకపోతే దిస్ విల్ హెల్ప్ అస్ ద రోబోట్. సో మన రోబోట్ కి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఏంటి? నాట్ టు డూ ఎనీథింగ్ సూన్ యాజ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్. సో మనకి మనం రాసిన ట్రూ కేస్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ కంటే ముందు ఏ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వి రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆన్ డిఫాల్ట్ మోడ్, ఇట్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ బ్లాంక్ స్క్రీన్ డిఫాల్ట్ మోడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, టచ్ సెన్సార్. ఓకే. అండ్ గోయింగ్ స్ట్రైట్ with 55 speed in 5 rotations with B plus C motors. So ఇక్కడ multiple cases can be added using this sign. It is plus sign. Okay. Input value is 3. Measure mode example. Another example on measure mode. Okay. ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ చూస్తే if the touch sensor is pressed, input value is true. సో ఎప్పుడైతే టచ్ సెన్సార్ ప్రెస్ అవుతుందో ఇన్పుట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? ట్రూ ఉంటుంది. ఈస్ పాస్డ్ ద స్విచ్ బ్లాక్ లాజిక్ మోడ్ ఎల్స్ ఫాల్స్ వాల్యూ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ది స్విచ్ బ్లాక్ యూజింగ్ డాటా వైట్స్. డాటా వైట్స్ తో ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ చూస్తే టచ్ సెన్సార్ ప్రెస్ అవుతే ట్రూ వాల్యూ పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ స్విచ్ బ్లాక్ లాజిక్ మోడ్ లో. ఎల్స్ ఫాల్స్ వాల్యూ ఈస్ పాస్డ్ ద స్విచ్ బ్లాక్ యూజింగ్ ద డాటా వైట్స్. ఫాల్స్ వాల్యూ కూడా పాస్ అవుతుంది. ఎలా? త్రూ డాటా వైట్స్. డాటా వైట్స్ ఏంటి అనేది నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. ఓకే. ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఇన్పుట్ వాల్యూ 1 విత్ టచ్ సెన్సార్, ఇట్ ఈస్ ప్రెస్డ్. సో టచ్ సెన్సార్ ఈస్ ప్రెస్డ్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ కేస్. ఇక్కడ మనం ట్రూ కేస్ అంటే పైన రైట్ సింబల్ తో ఉంది, ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ ఇన్ ఎక్స్ వాల్యూ, ఇన్ వై వాల్యూ, it is 0 and touch sensor is pressed. In first case program will run it, and in second case touch sensor is not pressed. touch not pressed అనేది మనకి ఇక్కడ స్విచ్ బ్లాక్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా అందుతుంది? త్రూ ది డాటా వైట్స్. సో ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ టచ్ సెన్సార్ is pressed, program through run, and in second case touch sensor is not pressed. Okay, it is not pressed, so it is send the information through data bytes. Okay. Next వచ్చేసి switch black elements. What is the elements of switch black? Okay. Compare mode. In compare mode, it is input depend on the mode. Inputs అనేవి mode పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఈస్ ట్రూ కేస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ టచ్ సెన్సార్ కింద వచ్చేసి మోడ్ సెలెక్టర్ అండ్ డౌన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ కేస్. And in measure mode, it have multiple cases can be added using the plus sign. Plus sign use chesi manam multiple cases ni add cheyochu. Okay, it is some of the program with B plus C. Something it going right side with 50 speed in 5 rotations, right? And next one with input value 3, sum of default mode. Okay, in second case. So first case, second case, it is measure mode. This is the elements of switch black. Okay. Switch black views. What is switch black views? సో ఇక్కడ మనం చూస్తే
స్విచ్ కేసెస్ కెన్ బి వ్యూడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్. సో డిఫరెంట్ స్టైల్స్ లో స్విచ్ కేసెస్ అనేవి మనకి కనిపిస్తుంటాయి. సో ఫ్లాట్ వ్యూ, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్లాట్ వ్యూ. ఫ్లాట్ వ్యూ is displayed by default. Here all these switch cases are displayed vertically. ఫ్లాట్ వ్యూ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఎలా? బై డిఫాల్ట్ హియర్ ఆల్ స్విచ్ కేసెస్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్. అంటే ఏదైతే డిఫాల్ట్ కేసెస్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి ఎప్పుడు? ఇది వర్టికల్ గా ఉన్నప్పుడు. సో ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ వర్టికల్లీ. ఇట్ ఈస్ ఫ్లాట్ వ్యూ is displayed by default. Here all switch cases are displayed when it is vertically. Okay. And next one, tabbed view. Tabbed view means it displays the switch cases horizontally. So flat view is vertically, it is horizontal. And but one at a time, this view saves a lot of programming space. Tabbing view has lot of programming space. మనం ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ బట్ యు మస్ట్ కీప్ స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ ద కేసెస్ టు ఫైండ్ ద లాజిక్ రిటర్న్ ఇన్ సైడ్. సో ఇక్కడ మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, బట్ యు మస్ట్ కీప్ స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ ద కేసెస్. సో మనం కేసెస్ మధ్య స్విచ్చింగ్ ని కీప్ చేసినప్పుడు టు ఫైండ్ ద లాజిక్ రిటర్న్ ఇన్ సైడ్. సో మనం లాజిక్ ని ఫైండ్ చేయాలంటే మనం లాజిక్ లో రాయాలి. సో టు ఫైండ్ ద లాజిక్ రిటర్న్ ఇన్ సైడ్. ఓకే. ఫ్లాట్ వ్యూ మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ వ్యూ సెలెక్టర్. ఇక్కడ మనకు టచ్ సెన్సార్ దగ్గర అది వ్యూ సెలెక్టర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ కేస్ లో ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ రైట్ సైడ్ విత్ సమ్ స్పీడ్ అండ్ ఇన్ సమ్ రొటేషన్స్. అండ్ ఇన్ సెకండ్ కేస్ ఫాల్స్ కేస్ is there is not program. Okay. It is tabbed view. In tabbed view, it is view selector. In touch sensor, input value 3. Okay. It is also some program. Okay. It going right side with some 50 speed in 5 rotations with B plus C ports. Okay. It is example for tabbed view and above example for flat view. It is for switch black views. Okay. నెక్స్ట్ డాటా వైడ్స్. మనం ఏదైతే ఫాల్స్ కేస్ లో ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందో అది టచ్ సెన్సార్ ప్రెస్ గానప్పుడు అది డాటా వైడ్స్ త్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేస్తుంది అన్న. సో డాటా వైడ్స్ అంటే ఏంటి? లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూషన్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నౌ. సో ఇట్ ఈస్ 3 types of data bytes: numeric, text, logic. Okay. Yellow color means numeric byte, orange color means text byte, and green color means logic byte. So next, data type, output data byte. Okay. Data byte, first one logic. In logic, we will put on true case or false case. It is in green color. And next one, numeric. Numeric means it is output only number. Number మాత్రమే మనం వేయగలం ఇక్కడ న్యూమరిక్ పోర్ట్స్ లో. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ yellow color. And text is output and it is the color orange color. Okay. This is about data bytes. This is the total information about the switch black. Okay. Today session is completed. Thank you.